Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Nitai Gaudango, Nitai Gaudango, Nitai Gauranga, Jai Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama,
Jayam Vishnupad Paramhamsa Puribrajak Acharya Ashtatara Sarasha Shanchava Abhacharana Vina Bhakti Vedanta Shami Shri Prabhupada ki Iskon Pratishta Acharya Shri Prabhupada ki Ananta Kori Vaishnava Vrinda ki Shamaveta Gaur Bhakta Vrinda ki Navadip Mayapur Dham ki Shira Dahi Mahamahotshav ki Gauda Premanande Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Taita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Taita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Taita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Today, being the most wonderful Chira Todhi Mahamahotshav, we'll read from Sri Chaitanya Charitamrita Antolila, chapter 6. И сегодня, в этот день замечательного фестиваля Чирадахи Махотсава, мы сегодня прочитаем Чаритамриту, Антолила, глава 6. Antolila Sri Chaitanya Charitamrita, chapter 6, is text number 12. И 12 стих. Emoto Birahe Go Lai Bhaktagon Raghunath Milan Eve Shuno Bhaktagon Raghunath Milan Eve Shuno. Oh, hear Bhaktagon, dear devotees, about the Raghunath Milan, the meeting between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Raghunath Das Goswami. Так Господь наслаждался в кругу своих преданных. О преданные Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, теперь послушайте о том, как Рагунатха Дас Госвами встретился с Господом. The place of Raghunath Das was Adi Shaptagram. И место Рагунатха Даса — это Шаптади Саптаграм. And it's not far from Shantipur. И это недалеко от Шантипура. So when Chaitanya Mahaprabhu attempted to go to Vrindavan, he went via Shantipur. И когда Господь Чайтанья первый раз попытался пойти во Вриндаван, он шел мимо Шантипура. Gauda deshe hoy mor dui shamasrai janani janavi ei dui doyamoy. In Bengal, Chaitanya Mahaprabhu is explaining, I have two shelters. И Господь Чайтанья объясняет, что в Бенгалии у меня есть два прибежища. Janani Janovi, Shachimata and Ma Ganga. И он говорит, Джанани, моя мать, Шачимата и мать Ганга. Ei dui doyamoy. These two are full of mercy. Эти двое, они полны милости. Mahaprabhu in Jagannath Puri, he was feeling the separation of Gauda Bhaktagon, Bengali devotees, and Ma Ganga and Sachimata. И Господь Чайтанья, будучи в Пуре, чувствовал разлуку с преданными и с Шачиматой, и с матерью Гангой. So he planned to go to Vrindavan via Bengal. И он запланировал пойти во Вриндаван через Бенгалию. Mahaprabhu himself explained in Shantipur that Sanyas dharman nahe shannash koriya nij janmashtane rohe kutumbalaya. It is not the duty of a sannyasi, having taken sannyas, to remain at home with family members. И сам Господь Чайтанья сказал, что долг принявшего саньясу состоит в том, что нельзя оставаться в том месте, где живут твои родственники, где ты родился. Thus, having taken sannyas, Sri Gauranga Mahaprabhu never returned to Mayapur. И поэтому Господь Чайтанья, приняв саньясу, никогда не возвращался в Майяпур. But he came to Navadip. Но он пришел в Навадвипу. On the other side of the Ganga. На другой стороне Ганги. Koladip and Vidyanagar. Куладвип, Видянагар. Yeah. And all the devotees from Navadip, they crossed the Ganga to associate with Sachinandan at that time. И все преданные Навадвипа, они переплыли через Гангу, чтобы встретиться с Господом. So whilst he was coming along that bank of the Ganga, Mahaprabhu remained in Shantipur for 1 week.
И, оказавшись на том берегу Ганги, Господь Чайтанья остался в Шантипуре на неделю. The father of Raghunath Das, Govardhan Majumdar, and uncle Hiranya Majumdar were very dear to Advaita Thakur. И дядя Рагунатхи Даса Такура, они были очень дороги Адвайте Ачарье. They were coming from the aristocratic Jomidar family, landholders. И они были из семей аристократов, заминдаров, землевладельцев. In fact, Krishna Das, Kaviraj Goswami, he says that there wasn't a Brahmin in all of Bengal who was not supported by Govardhan and Haranya Majumdar. И говорится, что не было таких браманов во всей Бенгалии, которых не поддерживали эти заминдары. So they were very much favored by Advaita Thakur. И поэтому им очень благоволил Адвайта Ачарья. Considering this, the son, Raghunath Das, he was able to come to Shantipur and stay at the house of Advaita Thakur and serve Chaitanya Mahaprabhu whilst he remained there for 1 week. И поэтому Рагунатха Дас, он был в то время в доме Адвайта Ачарьи и служил Господу Чайтанье, пока он находился там целую неделю. Shantipur, a very special place. И Шантипур — это особое место. After taking sannyas, Mahaprabhu, he visited there at least 3 times. И после принятия саньяси Господь Чайтанья, по крайней мере, 3 там был. And had special association with all the devotees from Navadip, including Sachimata. И он там, у него были особые отношения с преданными из Навадвипы, включая Шачимату. The uncle of Raghunath Das, his name was Haranya Majumdar. И дядя Рагунатхи Даса, его звали Хираньям Заминдар, was employed by the government to collect taxes. и он работал на правительство и занимался сбором налогов. And in order to get that position, he actually usurped one other Chaudhary who was previously the tax collector. He took that position from someone who was previously the tax collector. И он занял это положение от человека, который занимал эту должность до него. So this Chaudhary, he was envious of Hiranya Majumdar, and he made an investigation, and he discovered that Hiranya Majumdar was taking more tax and keeping for himself. И этот предшественник, он был очень завистлив, поэтому он провел расследование и выяснил, что Хиранья, он денег собирал больше, чем отдавал царю, то есть он что-то себе оставлял. Hiranya, this Chaudhary, he came to Adi Shaptagram with the government representative. Этот Чоудари, он пришел в Саптаграм с представителем правителя, to arrest Hiranya Majumdar. Чтобы арестовать Хиранью Заминдара. And not finding him, he had gone away, he wasn't there. So they arrested Raghunath Das. И когда они не нашли его там, то они вместо него арестовали Рагунатху. Now previously, when Raghunath Das at this time, perhaps he's perhaps 16, 17, 18 years old. Ему в это время было где-то от 16 до 18 лет. He may have been married, but in any case, he was married shortly after the visit to Shantipur. И он там то ли был уже женат, то ли он незадолго до приезда в Шантипур женился. So in associating with Mahaprabhu in Shantipur, Raghunath Das, he became overwhelmed with a desire to fully devote himself to the service of Chaitanya Mahaprabhu. И находясь в обществе Господа Чайтаньи Махапрабху в Шантипуре, он полностью погрузился в это желание полностью посвятить служение ему. However, Mahaprabhu instructed him at that time. Однако в то время Махапрабху дал ему такие наставления. Purve Shantipure Raghunath jabe ailo Mahaprabhu kripa kori tare shik ailo. It's very interesting that these places like Shantipur and Panihati, you'll hear there's ancient village. Интересно то, что эти места, о которых мы сегодня будем говорить, Шантипур и Панихати, это очень древние деревни. 1,000 years old. Shantipur and Panihati, thousands of years old. Они им тысячи лет. Now, even in Sri Chaitanya Bhagavat, you won't find the name Mayapur. И в читании Бхагават, например, вы не найдете имя Майяпур. It's Nodia. Надя. So the name has changed. Even here, name has changed. Даже имя поменялось. But Shantipur and Panihati
These places are the same name. Но и Шантипур, и Панихати, это где у них их имена остались. So Mahaprabhu taught Raghunath Das at Shantipur. И Махапрабху дал наставление в Шантипуре Рагунатхи Дасу. Prabhu shikaite teho nija gore jao markot baragar chari oilo bishai prai. You go home, markat baragya chari. You give up the monkey by renunciation. И он сказал: возвращайся домой и оставь это притворное отречение под обезьяне The отречения. monkeys, they externally appear very renounced. Потому что внешне обезьяны выглядят очень отреченными. No clothes, no residence. Нет одежды, нет дома. They look very renounced. Очень отреченно But выглядят. actually they're uncontrolled senses. Но на самом деле они полностью So, контролируют свои That's чувства. called markata bhairagya, monkey И renunciation. это называется марката моей So don't make a show of renunciation. Это отречение обезьяны. Не делай из этого шоу. Behave like an ordinary materialistic person. Веди себя как обычный материалист. So having received that instruction and returned to Adi Shaptagran, Raghunath Das inwardly was very renounced, but externally he acted just like an ordinary materialistic man. И получив эти наставления, он вернулся домой и внешне вел себя как обычный материалистический человек, но внутри был полностью отреченным. So in order to demonstrate this, Krishnadas Kaviraj Goswami is explaining the story of how the Mughal Chaudhary came and arrested Raghunath Das and had him imprisoned. И для того, чтобы проиллюстрировать это, Кришнадас Кавирадж рассказывает эту историю, когда этот Чаудари пришел со стражниками, чтобы посадить Рагунатха Даса, забрать его и посадить его в тюрьму. And every day he would threaten Raghunath Das, bring your uncle and bring your father. И ему каждый день угрожали, приведи своего дядю, приведи своего отца. And almost he would beat Raghunath. Его почти били там. But seeing the face of Raghunath Das, he was unable to beat him. Но увидя лицо Рагунатхи Даса, он не мог его побить. So then, Raghunath Das, Krishnadas Kaviraj Goswami is explaining how expert he was with the material issues. И Кришнадас Кавирадж описывает, насколько он был опытен в мирских делах. And Raghunath Das, he begins to glorify the Chaudhary. И Рагунатха Дас начал прославлять этого Чаудари. You're so learned, you're so pious, you're so full of good qualities. Ты такой ученый, ты такой благочестивый, ты полон хороших качеств. My father, my uncle, and you are like three brothers. Что мой отец, мой дядя и ты, вы как три брата. Sometimes brothers have arguments, Ну, знаешь, иногда братья ссорятся. but then they sit together and enjoy Но happiness. потом они вместе весело проводят время. So I can see that you three brothers, again, very soon will be sitting together and enjoying. И поэтому я вижу, что вы, три брата, снова скоро будете вместе наслаждаться. Hearing the words of Raghunath Das, the Mughal Chaudhary, his mind became changed. И услышав эти слова Рагунатхи Даса, этот Магул Чаудари, он поменялся. Lavamatra Shadhu Shanga Sharva Shiti Hoy. Even a moment's association with a sadhu can change one's heart. Даже мгновение общения с саду может поменять сердце человека. So the Chaudhary said, okay, you arrange a meeting between your father, your uncle, and myself. И тогда он сказал: хорошо, организуй мне встречу. And he released Raghunath Das. И он пустил Рагунатха Даса. Raghunath Das, he arranged that meeting. И он организовал эту встречу. And everyone became peaceful and satisfied. И все были удовлетворены. So in this way, Krishnadas Kaviraj Goswami is showing how Raghunath Das followed the order of Mahaprabhu and acted as a very dutiful and ideal and expert materialistic householder. И эта история Кришнадас Кавирадж проиллюстрировал, как Рагунатха Дас последовал совету Махапрабху и внешне повел себя как идеальный, очень компетентный домохозяин. Moto Raghunathir Botchore Gelo Dityo Botchore Pailten Mon Koilo. In this way, for 1 year, Raghunath Das remained like an ideal householder at home. И таким образом Рагунатха Дас целый год вел себя как идеальный домохозяин, оставаясь дома. Dityo Botchore Pailo Mon Ko again Palaite. Again, he to escape
after the second year, again, he's beginning to desire again to escape. Но через год он опять, в нем разгорелось это желание убежать. So he would try and run away almost every night. И он почти каждую ночь пытался убежать. Or run away from the village, and then they would discover he's gone, and they would send the men to capture him and bring him back. И он убегал из деревни, они это выясняли, посылали за ним человека, и человек его ловил. This happened almost every day. И это почти каждый день происходило. Actually, we're referring to him as Raghunath Das because Мы называем его Рагунатха Дас. Krishna Das Kaviraj Goswami explains that the guru of Raghunath Das is Jodunandan Acharya. И Кришнадас Кавирадж описывает, что гуру Рагунатхи Даса является Идунанданачарья. Yeah, subsequently, when Raghunath Das Goswami goes to Puri, he becomes Swarupa Raga. He becomes the Raghunath Das of Swarup Damodar. He becomes Shiksha, disciple of Swarup Damodar. И когда Рагунатха Дас отправляется в Пури, там он становится Шикшей, учеником Сварупа Дамодара. He already is initiated. He has that name, Raghunath Das. He got that from, we're assuming, from Jadunandanacharya. Но он уже был инициирован, и мы вот это имя Рагунатха Даса мы предполагаем, что он получил от Йодунанданачарьи. We'll see that Rupa and Sanatan Goswami, that Mahaprabhu gave them names. Например, ситуацию с Рупой и Санатаной сам Махапрабху дал им имена. Aaj hoite tomar naam Rup Sanatan dhanna chara tomar dhanna fete murman. Today, from today you will be known as Rupa and Sanatan. Mahaprabhu gave them the names. И Господь Чайтанья сам дал им имена, он сказал, с сегодняшнего дня вас будут знать как Рупа и Санатана. Raghunath Das, he received that name from his guru. Но Рагунатха Дас получил это свое имя от гуру. So, seeing this, here's the mother. She's saying that Raghunath has become mad. И видя все это, мать его сказала, Рагунат сошел с ума. That's a reasonable evaluation, considering that every day he's trying to escape. И это достаточно здравое суждение, потому что он каждую ночь пытался убежать. He's become mad. То есть с ума сошел. Tie him with ropes. Давай его свяжем веревками. And his father, Govardhan Majumdar, replied. Его отец ответил. Indriya Shama, Indra Shama, Aishadja, Stri Abshara Shama, Aishab, Bandite Narileke Charmon, that he has wealth like that of Lord Indra. У него богатство, равное богатству Индры. And Stri Apsara Shama, his wife, is as beautiful as a heavenly Apsara. А жена прекрасна, как небесная Апсара. Aishab, Bandite Narileka Jarmon. Even these things are unable to make it to keep him attached. Ну и даже эти вещи не смогли его сдержать. What will mere ropes? What can mere ropes do? И поэтому что смогут сделать простые веревки? To one who has become a madman of Chaitanya Chandra. Тому, кто стал безумен по читанию Чандры. So at that time, Raghunath Goswami, he considered something in his mind. And at that time, Panihati Grame, Pailo, Prabhu Darshan, Kirtaniya, Shebak Shange, Ar Bahujan. This pastime of Shira Dhadi Mahotsav, it is very instructive. И вот эта игра Чирадой, она очень полна наставлений. Simultaneously, it is anandamoy, it is very blissful and joyful. С одной стороны, она андамай, она очень блаженна. And at the same time, it is very philosophically deep. Но в то же самое время она очень философски, очень глубока. It's explaining to us, describing to us the preaching style of Nityananda Prabhu. Она объясняет нам стиль проповеди Нитянанды Прабху. Now, what's going on here? Chaitanya Mahaprabhu at this time he is back in Jagannath Puri, having been to Vrindavan. И сейчас Господь Чайтанья вернулся в Джаганнатхапури, побывав в Вриндаване. Having been to Vrindavan. Побывав в Вриндаване, он вернулся в Пури. তার মধ্যে 6 বছর গমন অগমন কবু দক্ষিণ কবু গৌর কবু বৃন্দাবন.
Kaviraj Goswami summarizes Madhya Lila Chaitanya Charitamrita in one verse. И Кришнас Кавирадж подводит этому итог в одном стихе Мадхья-лилы. Taramodde Choi Bochu, that 6-year period, Gamon, Agamon, going and coming. И этот период ухода и прихода занял 6 лет. Kabu Dokin, South India, Kabu Go, Bengal, Kabu Vrindavan, and to Vrindavan. Южная Индия, Бенгалия и Вриндаван. So Madhya Lila, even though it's the shortest, it's 6 years out of Mahaprabhu's 48, 6 years. И несмотря на то, что Мадхья-лила это самый короткий период, это всего 6 лет. It's the most important section of Chaitanya Charitamrita. Это самая важная часть Чайтанья Чаритамриты. Because it contains the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Потому что она содержит все учения Чайтанья Махапрабху. To Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Prakashananda Saraswati Thakur, Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Roy, and Prakasananda Saraswati. Там наставления Рупи и Санатани, Пракашананди Сарасвати, Сарамбхами Бхаттачарьи и Рамананда Роя. So in these tours, the South Indian tour, Mahaprabhu instructed Ramananda Roy. И в своем южноиндийском туре он дал наставление Рамананда Рою. Bengal tour, he instructed Rupa and Sanatana, he delivered Rupa and Sanatana. В бенгальском туре он освободил Рупу и Санатану. Came back to Jagannath Puri and then went through Jharkhand, went to Vrindavan. И потом вернулся в Джаганнатхапури, и оттуда пошел во Вриндаван через Coming Джарханд. back from Vrindavan, Mahaprabhu instructed firstly Rupa Goswami at Prayag, Sanatana Goswami at Varanasi, and Prakashananda Saraswati. И он, вернувшись из Вриндавана, в Праяге дал наставление Рупи Госвами и... Yeah, so that's 6-year period now completed. Mahaprabhu's come back to Jagannath Puri. He will remain there. И все, этот период закончил, и Господь Чайтанья останется в For the Джаганнатхапуре subsequent 18 years. где-то последние 18 лет. Simply doing Sankirtan, Shravan Kirtan, Bhakti Sange, with the association of devotees hearing and chanting, not traveling and preaching. И общаясь с преданными, занимаясь киртаном, катхой и не путешествуя. However, Mahaprabhu, he ordered Nityananda Prabhu, oh holy man, do not come to Jagannath Puri every year. Но Чайтанья Махапрабху дал наставление Нитянанде: о святой человек, не приезжай на Джаганнатхапури каждый год. Nityanande agye dilo, jao, go to deshe, anaragol, prema bhakti koraho prakashe. Nityanande agye dilo. One day Mahaprabhu ordered Lord Nityananda. И однажды, в один день, Господь Чайтанья приказал Нитянанде: go to Gaudadesh. Иди в Гаудадешу, Bengal. Бенгалию. Anaragol prema bhakti koraho prakashe. Without restriction, you preach prema bhakti, Krishna bhakti. Проповедуй према бхакти без всяких ограничений. Apart from you, who can fulfill my mission in Bengal? И кроме тебя, кто еще может исполнить мою миссию в Бенгалии? I am contained, restrained here by the request of Sachimata. Я вынужден оставаться здесь по просьбе Шачиматы. Who will spread Krishna consciousness and preach in Bengal? А кто тогда будет проповедовать сознание Кришны в Бенгалии? So Bengal Bhumi, Gaudadesh, is given to Nityananda Prabhu for preaching. И Бангладеш, Бангладеш были отданы Нитянанде для проповеди. Nityananda Prabhu, Nitai Gosai, he is the deliverer of Bengal. И Нитянанда, он спаситель When you Бенгалии. travel and preach extensively in Bengal, East Bengal, you'll still see the Sampradaya, the influence of Nitai Gosai in the preaching. Если вы будете проповедовать и ездить здесь по Бенгалии, вы до сих пор увидите остатки Нитай Гошай, Сампрадаи, оставшиеся от его проповеди. Just like in Vrindavan, they will chant Jai Radhe. Например, во Вриндаване они все повторяют Джайрады. In Bengal Bhumi, they will chant Jai Nitai. В Бангладеш они повторяют Джай Нитай. Jai Nitai. So now Kaviraj Goswami, he's describing to us how Nityananda Prabhu, what was he doing in Panihati? И Кришнас Кавирадж описывает, что же делал Нитянанда Прабху в This is Панихати. he's fulfilling the order of Sachinandan to preach in Bengal. И это он исполняет наказание Шачинанданы, And because проповедует в Бенгалии. he's Avadut Shiromani, he's the most extraordinary Paramahansa. His preaching style is similarly very extraordinary. И так как он Авадута Широмани, он не бриллиант среди экстраординарных личностей, то проповедь его тоже экстраординарна. Panihati, Grame Pailo Prabhu Darshan. Raghunath Das, he came to Panihati. There he saw Nityananda Prabhu. И Рагунат Дас пришел в Панихати, и там увидел Нитянанду Прабху. Kirtaniya Shevak Shange Ar Bahujan. Surrounded by Kirtaniyas
and sevak, servants, are bahujan, and so many other followers. И он был окружен киртаниями, слугами и множеством последователей. Ganga tire, brikamole, pindarupare, boshiachin jenokoti shurjudai kore. Ganga tire, on the bank of Ma Ganga. Сидя на берегу матери Ганги, Brikamole, in the base of the tree. под деревом, Pindar upare, sitting on the platform. сидя на возвышении, Still, you can go to Panihati. Who's been to Panihati? на Панихати вы можете поехать. Кто вот был в Панихати? Some of us, not all, a few of Не us. все. You can still see this tree and the platform where Nityananda Prabhu was sitting. До сих пор можно увидеть это дерево и то возвышение, на котором он сидел. Boshiyachin jeno koti shur judai kore. He's sitting there like koti shur judai. Like and his effulgence was like the 10 million suns arising. И он сидел там, и его сияние походило на сияние сотен тысяч восходящих солнц. Surrounded by kirtaniyas, that means they're performing kirtan, sevaks, so many followers. This is Nitai Goshai and his preaching style. И вот это, там были киртании, совершающие киртан, множество слуг и множество последователей. Так вот Нитянанда проповедовал. Seeing this assembly, Raghunath Das, he fell down in astonishment, offering his obeisances. И увидев все это, Рагунатха Дас в изумлении бросился в поклон и выразил свое почтение. However, he didn't go forward to Nityananda Prabhu. Он не пошел сразу же к Нитянанде Прабху. And then one servant of Lord Nityananda, he noticed Raghunath Das falling down, paying obeisances. И один слуга Нитянанды увидел кланяющегося Рагунатху. He pointed out, there is Raghunath Das offering obeisances. Он сказал, вон Рагунатха Дас кланяется. Shune, hearing, Shune, Prabhu kohe, chori dilo darshan. Hearing that, Prabhu looks, Nityananda, he looks, chore dilo darshan. You are a thief and you have come to see me. The thief has come to reveal himself. И Нитянанда Прабху, услышав это, сказал, ты вор, и теперь ты пришел сюда встретиться со мной. Подойди ко мне. Ai, Ajtod Korimo Dondan. Come. Today I will punish you. Подойди ко мне. Сегодня я наконец накажу тебя. And the devotees, they forcibly grabbed Raghunath Das and they brought him in front of Lord Nityananda Prabhu, who placed his lotus feet on the head of Raghunath Das. И преданные силой притащили Рагунатху Даса к Нитянанде Прабху, и он поставил свои лотосные стопы на голову Рагунатхи Даса. And then immediately he orders him. И сразу же он и приказал ему. Dori chira bakon koroho morgone. Shuni anandito hoilo Raghunath mone. Dori chida. Yogurt and flat rice, bakshana koroho morgane. You feed morgane, my associates. И вот это дохи и чира, то есть йогурт и плющенный рис, и накорми всех моих спутников. Make a festival and feed all my associates yogurt and chip rice. Устрой фестиваль пира, накорми всех моих спутников йогуртом с рисовыми копьями. Anandito hoilo Raghunath Mone. Hearing this, Raghunath Das was filled with ecstasy. И услышав это, Рагунатха Дас очень обрадовался. It's very interesting. Firstly, why he's calling Raghunath Das a thief. И это интересно, почему же он назвал Рагунатхи Даса вором? That's something we'll have to discuss. Это нужно обсудить. Why he's punishing him. И почему он его наказал? We have to discuss it. From where comes the idea of chip rice and yogurt? И откуда эта идея с йогуртом и плющенным рисом? All of a sudden it appears, he's very specific. Chira dohi. You make the chip rice and the yogurt and you feed my... И это внезапно появляется, почему он говорит очень конкретное наставление: накорми моих спутников йогуртом с плющенным рисом. Extraordinary pastimes. Необычные игры. Adbhut kothar. So Raghunath Das, no questions. Why chip rice? Why not something else? No questions. Just dodi chira. Immediately the chip rice and the yogurt he's arranging. И Рагунатха Дас не стал спрашивать, а почему йогурт, а почему плющенный рис? Нет, он сразу же начал это все организовывать. Chira, dhari, dugda, shandesh, ar, chinikola, shabdrabba, anaya, choduke, darila. Chira, this chip rice, dhari, yogurt, dugda, milk, sandesh.
И он начал собирать рисовые хлопья, йогурт, молоко, сандеш, chini, cola, and sugar and bananas. сахар и бананы. Shobdrabyo, all of those items, anaya, chodike darila, from all directions, Raghunath Das was bringing these items. И с разных сторон, из разных мест он начал приносить эти продукты. Mahotshab, Nam Shune, Brahman Shajan. Ashite lage lok, Ashanka ganon. Mahotshab, Nam Shune. When the news that there was a festival happening, Mahotshab Nam Shune, Brahman Sajan, the society of Brahmanas. И как только эта весть о том, что собирается Махотсава, большой фестиваль, разнеслась по сообществу браманов, Ashite lagile lok, Ashanka ganon. They all came to that place. Ashanka ganon. You cannot count the people, the number of people who came. и они все пришли туда, и там было невозможно сосчитать пришедших. This is called Mahotsav, Это называется Махотсава, grand festival. большой фестиваль. It's open invitation. И приглашены все. There's no private special, it's just everybody, it's an open invitation. Это не какая-то частная вечеринка по приглашениям, нет, это фестиваль для всех. Mahotsav Nam Shune, just hearing about the festival, all of the aristocratic Brahmins, they came there. И просто услышав об этом фестивале, все аристократические браманы пришли. This is Bengal style. Sometimes you'll see on the forum there may be announcement. И это вот бенгальский стиль. Вы в форуме читаете там приглашение. That's reasonably important. И это достаточно важно. But when somebody goes around in the auto rickshaw with a loudspeaker, Но если там есть авторикша с большой колонкой, that means very important это meeting. значит очень важное событие. That means everybody has to come. Значит, все должны прийти. This, in Bangladesh, many programs, and in those days there was no internet, and the auto rickshaw loudspeaker, it goes for days. They're announcing program. Iskon Bhakta Brinda Ashtin, Bideshi Bhakta Dao, foreign devotees through the villages, and tens of thousands of people come. И в Бангладеше особенно не было раньше интернета, и там рикша с этой колонкой, и анонс, что будут западные преданные, и по всем деревням ездит, и сотни преданных, тысячи преданных собирались. Seeing the crowd increasing, Raghunath Das, he arranged for more of the ingredients. И видя, что толпа увеличивается, Рагунатха еще организовал ингредиентов. He didn't arrange for security to keep people out. Он не организовал эту, охрану, чтобы людей не пускали. That's not meant as criticism, but it's just what's happening. It's open, it's free festival. And whoever comes, they will be fully hosted. Мы никого не критикуем, просто это то, что произошло. То есть сколько бы ни пришло, все хотели накормить. I mean, God is present there. Господь присутствовал там. And his eternal associates. Его вечные спутники. So the whole world should be invited to participate in such a festival. В таких фестивалях весь мир должен участвовать. The Supreme Lord is there, and he's performing an extraordinary style of pastime. И Господь, сам Верховный Господь присутствовал там и являл удивительные игры. Unique pastime. You never hear before, you'll never hear again. Очень уникальные, а таких вы не слышали и не услышите в будущем. He sees him, immediately orders yogurt and flat rice, festival, feed all my devotees. И он сразу увидел его и сказал: все, накорми моих преданных плющенным рисом с йогуртом. So everybody's coming to at a moment, some connections to participate in such a important festival. И все пришли туда, чтобы какую-то связь получить с этим важным фестивалем. Now Raghunath he arranged for 7 big pots, big clay pots, 7. И Рагунатха организовал 7 огромных глиняных горшков. It's interesting, actually. We're required to do a full analysis of the recipe here. И тут интересно дается анализ рецепта. So it mentions that first of all, the flat rice is soaked in milk. Прежде всего говорит, что плющенный рис замачивается в молоке. And then half of it is taken again to other pots and then mixed with yogurt. А потом половина его откладывается в другой горшок и смешивается с йогуртом. And the other half is taken to other pots and mixed with condensed milk. А другая половина в другой горшок и там смешивается со сгущенным молоком. First is soaked in milk and then mixed in yogurt and then so it's 3 different steps. То есть 3 разных шага. Одна замачивается в молоке, другая мешается с йогуртом, а потом другая часть мешается с сгущенным молоком. Now Nitai Gosai, he put on fresh cloth. Нитай Госай одевает свежую одежду. Imagine that cloth. Представьте эту одежду. Silk, blue, soft, fresh cloth. Imagine.
Представьте, это свежая, шелковая, голубая Where's that ткань. cloth gone? Who got that cloth? И кому досталась эта одежда потом? Maybe in some Brahman's house in Panihati. Может быть, в Панихати у кого-то из браманов до сих пор есть. And he was sitting on that platform with all of his important associates. И он сидел на этом возвышении со своими важными спутниками. Kaviraj Goswami, he now takes the time to actually list those important associates who are accompanying Nityananda Prabhu. И здесь Кавирадж Госвами описывает этих важных спутников Нитянанды Прабху. Just by hearing their names, we're purified. Просто слыша их имена, это очищает нас. Shall we hear their names? Хотите услышать? Ram Dash, Sundaranand, Dash Godadhar, Murari, Kamalakar, Shadashiv Purandor, Dhananjay, Jagadish, Parameshwar Dash, Mahesh, Gaudi Dash, Hora Krishna Dash, Udarandata Arjota Nijagon, Upare Boshile Shab, Jaikore Gonon. These are all the special servants of Lord Nityananda. Hora Krishna Das, Kamalakar, Mahesh, Shadashiv, all eternal associates of Lord Nityananda Prabhu. И все это имена вечных спутников и слуг Нитянанды Прабху. You'll find in the Gaura Ganadesh Dipika that they are the Dwadasha cowherd boys, 12 cowherd boys of Vrindavan who are always associating with Balaram. And in Gaur Leela, they become the associates of Lord Nityananda Prabhu. И Гаура Ганадеша Дипика описывает, что эти 12 были 12 гопал пастушками, вечными спутниками Господа Баларама. И здесь они явились как спутники Нитянанды Прабху. Shuni Pandit Bhattacharya Jota Bipra Ailo Manna Kore Prabhu Shabade Upare Boshilo. Shuni Pandit Bhattacharya, when the learned scholars, this Panihati area is very aristocratic suburb. И вот это место Панихати, это очень место, где аристократическое очень место. It is on the outskirts of Kolkata. Это пригород Калькутты. On the banks of Ganga. На берегу Ганги. Actually, what's interesting in Panihati, in the morning time, the current of the Ganga goes in one direction. И интересно в Панихати, что утром течение Ганги в одну сторону идет, and in the afternoon it goes in the opposite direction. А после обеда в другую. Unlike in Mayapur here, current is always going in one direction, from Himalaya to Bay of Bengal. И здесь у нас всегда в одну сторону, с Хималаи туда в эту. But in Panihati, half day it's going towards Bay of Bengal, and half day the water is coming back. И то есть оно в Панихати, там полдня в сторону Бенгальского залива, а полдня в обратную сторону. Because it's close to the ocean and the tide, you can see. Это близко к океану, это прилив и отлив. Now we have our ISKCON center there, just almost at this place, just a few meters. И у нас ISKCON property. есть ISKCON, центр ISKCON, там практически в нескольких метрах от этого места. Rajbari, it was previous home of aristocratic Bengali Vaishnav. И это было раньше место, но бенгальского вайшнава аристократа. And you can wander along the banks of the Ganga at Panihati. You'll see many large estates. И прогулявшись по берегу Ганги, вы можете увидеть много разных домов with many больших temples. с множеством храмов. Just like the property that is given to us, so already there is temples there. Как, например, вот то нам пожертвовали это место, и там уже был храм. And Shivlinga, Gangadhar, Shivlingas, big Shivlingas are there on the bank of the Ganga, and we're worshipping. И большие шивалинга мы там на берегу Ганги. And all the way along the bank of the Ganga, you'll see aristocratic estates of the Bhadralok, the aristocratic Bengali Brahmins. Many estates there. И там на берегу Ганги множество этих особняков аристократических браманов. And if you visited on this day, Panihati, the Chira Dhodi Mahotsav, you'll see hundreds of different Vaishnav organizations are there having festival on this day. Если в этот день вы посетите это место, то увидите, что там сотни вайшнавских организаций организуют праздник в этот день. Many temples, and they're arranging on the bank of the Ganga, and the Chira, Dahi, mango, kartal, bananas, milk, a big festival, Anandamoy, full of bliss. Wherever you wander along the banks, there's so much. И там везде, куда бы вы ни пошли, там это чирадой, манго, бананы, сладости, и это анандамой, это блаженство. So even at this time, there were many pious Brahmins and Vaishnavas living in the area of Panihati. Even now? At that time, and
И тогда, и сейчас на берегу Ганги в Панихати жило много аристократических браманов. So Shuni, Pandit Bhattacharya, all of the scholars, Pandit Bhattacharya, the Brahmin scholars, when they heard that Nitai Goshai was there with his servants at Panihati, and they're organizing the Chira Dodhi festival, the Brahmin, Pandit scholars, they all came. И когда все эти браманы услышали, что Господь Нитьянанда организует этот фестиваль Чирадахи, то они все туда пришли. Manna Kori Prabhu, Shabai Upare Boshila. Now Prabhu means Nityananda Prabhu. When he saw these scholars came, Manna Kore, he showed respect to them. И когда Нитьянанда Прабху увидел всех пришедших, всех этих ученых, он выразил им почтение. Shabade Upare Boshila, and he invited them to sit on the raised platform along with him. И он пригласил всех их сесть на это возвышение рядом с собой. That's how Nityananda Prabhu was dealing with the local Pandits. He invited them to sit alongside him on that platform. И это то, как Нитьянанда Прабху вел себя с местными пандитами, он пригласил их сесть рядом с собой. Here's a Dui Mrita Kundika Shabade Agi Dilo Mrita Kundika. What a name! This is Bengali classic Bengali name for a pot. Это Mrita Kundika, это классический. Mrita Kundika. It means a mati made from earth. Mrita Kundika pot, an earthen pot. Это значит, это классический бенгальский, это значит глиняный горшок. Shabade Agi Dilo. In front of all of these people, all of the eternal associates of Lord Nityananda Prabhu, they're sitting with him. All of the respectable Brahmins and scholars from the community have come and they're all sitting on that platform. И перед Гостом Нитьянанды, перед его спутниками, перед этими браманами, которые пришли, перед всеми. In front of every guest, Dui Mrita Kundika, the two pots were placed. Перед каждым из них поставили по 2 горшка. Ek dugda chida ar dori chida koile. In one there is dugda chida, there is flat rice soaked in condensed milk. Dugda chida. В одном был это рис, плющенный рис, замоченный в сгущенном молоке. Are dori chida, and in the other flat rice soaked in yogurt. А в другом плющенный рис, замоченный в йогурте. So this is very interesting. This whole lila is fascinating. At every stage, extraordinary things. Это вся лила, она вся очень удивительная, на каждом этапе какие-то необычные вещи. So many Brahmins had gathered there. Some were sitting on the platform with Lord Nityananda. Some were sitting underneath at the base of the tree. И столько браманов собралось. Кто-то сидел на этом возвышении рядом с Гостом Нитьянандой, а другие же уселись внизу. Other Brahmins, having not gotten a place on the platform, they went to the bank of the Ganga and there were sitting with their two pots. А те же, кому не хватило места, тем браманам не хватило места сесть на этом возвышении, они пошли к Ганге и сели там же, также получив эти по 2 горшочка. Tireshtan napaya ar kotojon jole nami durachida koraye bokon. Tirashtan napaya, not getting a place on the bank of the Ganga. Ar kotojon, the remaining, not getting a place on the bank of the Ganga. Те, кто не получил, тому не хватило места сесть на берегу Ганги. Jole nami, they got down into the water. They're submerged in the water of Ganga. Они зашли в воду. Dori chida koraye bokon, and there they're eating their yogurt and chip rice. И там они ели этот йогурт с плющенным рисом. Now this is very fascinating. Это удивительно. Because he's the supreme personality of Godhead. Потому что он верховная личность Бога. Andantara char paramanu adyantarashtam. The whole universe is situated within him. Вся вселенная пребывает в нем. And he is situated in the minute atom. He is situated in the он minute присутствует atom. даже в каждом атоме.
Andantarashta Paramanu Chayantarashtam. And the whole universe is situated within him. То есть он присутствует в каждом атоме, а вся Вселенная присутствует в нем. So, as the Supreme Personality of Godhead, there's no question of him not having enough space. И поэтому, как для Верховной Личности Бога, для него нет проблемы, что недостаточно места. So many people coming to the festival, Столько людей пришло на not фестиваль, enough room. и нет места. He can expand the whole thing. Он же мог все расширить. It's his lila. Это ж лила. But actually, this is how he's enjoying. Но это на самом деле то, как он наслаждается. Some on the platform, some under the tree, Кто-то на платформе, кто-то под some on the деревом, bank of the Ganga, кто-то на берегу Ганги, and some in the Ganga. а кто-то в Ганге. This is his enjoyment. Это его наслаждение. And that's why he's ordering, from the whole thing he's planned, he's ordering to have this festival full of joy and bliss, and he'll be satisfied, and Raghunath Das will get so much kripa. И поэтому он с самого начала дает эти наставления: давай организуем этот фестиваль, будет нектара, и потом дает эту Рагунатху Дас получит столько милости. This, what can I say? This Bangla Bhasha, this Bengali language, if you take the trouble to understand it, it opens to you a universe of nectar. И что тут можно сказать, если вы постараетесь и выучите его, то вам откроется просто вселенная нектара. Listen to this description. Послушайте One это slok. описание. It is so full of rasa. It is so full of devotion. Listen. Просто одну шлоку, она настолько полна преданности, настолько полна расы. This is text number 70. Kehu upore, kehu tole, kehu gangatire. Bish John, tin thai pore beshon kore. Kehu upore, some up, some on the platform. Кто-то сидел на возвышении. Kehu tole, some at the base of the tree. Кто-то у дерева. Kehu Ganga Tire, some on the bank of the Ganga. Кто-то на берегу Ганги. Bish John, Tin Thai, 20 men at these three places. И в этих 20 местах 40 Beshankori are distributing the prasada. 20 человек распространяли просад. Can you see? Вы видите? This is the Nityananda Lila. Это Нитянанда Лила. On the platform, under the tree, on the bank of the Ganga, in the Ganga, 20 men distributing the yogurt and the chip rice. И вот эти люди сидят на возвышении, кто-то у дерева, кто-то на берегу Ганги, а кто-то в Ганге, и 20 человек распространяет просад. This is Mahotsav. Это Махотсава. Actually, this festival, it has to be on the bank of the Ganga. Поэтому этот фестиваль нужно проводить на берегу Ганги. On the bank of the Ganga. На берегу Ганги. And this weather, and then the chira dahi, the yogurt, and uttamanun, the highest bliss. И в эту погоду этот йогурт с рисом, это высшее So блаженство. by hearing, we're on the bank of the Ganga. И послушаем, мы будем на берегу Ганги. Now Raghav Pandit, he comes, Raghava Pandit. И Рагава Пандит, он пришел. His house is just a few meters away from this place, Raghava Bhavan. И его дом всего в нескольких метрах от этого места. Mahaprabhu said that he's always present in the house of Raghava Pandit in Panihati. He's always present there. И Господь Чайтанья говорил, что он вечно присутствует в этом доме Рагава Пандита. He's always present in 4 places. Он вечно присутствует в 4 местах. Nityananda Nache, where Lord Nityananda dances. Там, где Господь Нитянанда танцует. Ranna, where Sachimata cooks. Там, где Шачимата готовит. Shrivash Angane, in the courtyard of Shrivash Thakur. В Шивасангаме, во дворе Шивастакура. Raghav Bhavane, in the home of Raghav Pandit in Panihati. И в доме Рагава Пандита в Панихати. Mahaprabhu is always present there. И Махапрабху всегда присутствует там. One time I asked Nitya Lila Pravishta Shala Bhakti Charu Shami Maharaj, what is your plan for Panihati? И я как-то спросил Бхактичару Махараджа. Nitya Lila Pravishta. Нитялила Правишту Бхактичару своему What Махараджу. is your plan for Panihati? He was supervising development, ISKCON project, Panihati. I asked, what is your vision for Panihati? Какое ваше видение по поводу Панихати, потому что занимался этим проектом? He answered to me, he quoted that verse, that the Mahaprabhu always present in these 4 places, always present in Raghava Bhavan. И он процитировал этот стих, что Господь Чайтанья присутствует в 4 местах, и что он присутствует в этом доме Рагава Пандита. So there's just beginning development of that project. We have to support. Go to Panihati, preach there. И поэтому только начало, поэтому нужно поддержать этот проект. So Raghava Pandit said that I've cooked for you so many items. И Рагава Пандит сказал, я приготовил для тебя столько And Nityananda Prabhu said that
Prabhu kohe, ei drabba dine, koriye bhojan. Now, in the daytime, ei drabya, koriye bhojan, I will eat this yogurt and chip rice. Но Господь ответил: нет, сейчас я буду есть этот рис. Ratre tomar ghore, prashad korimu bhakon. And at night time, I'll come to your home and I'll eat the offerings that you've prepared. Но ночью я приду к тебе и всем подношениям, которые ты приготовил. And then Nityananda Prabhu, he speaks, which is probably the key statement of this whole lila. И Нитянанда Прабху говорит, наверное, главное высказывание этой лилы. Gopa jati ami, bahut gopat gong shonge, ami shuk pai a pulin bhojan ronge. Gopa jati ami, I am a cowherd boy. Он говорит: я пастушок. Bahut gopa gong shonge, with so many cowherd boys along with me. И со мной всегда много пастушков. Ami shuk pai, I enjoy, I am happy. A pulon bhojan ronge. When we take a picnic on the bank of the river. И потому я наслаждаюсь тем, когда мы проводим пикник на берегу реки. The Lord Nityananda Prabhu is preaching. He's in the mood of a Braja Gopa, a cowherd boy of Vrindavan. И Господь Нитянанда, Он проповедует, Он настроение, это Враджа Гопа, Вриндаван, And пастушка Вриндавана. as he's wandering through Gaudadesh, preaching with the Kirtaniyas, with his sevaks, wherever he's going is festival like this. И он и путешествует по Гаудадеше, и куда он был не пошел с своими киртаниями, слугами, спутниками, везде фестивали подобного этому. Raghunath Das, he came there to get that. That was it says that he got an idea that I will go and see Nityananda Prabhu. He came for seeking the mercy of Lord Nityananda. И Рагхунатх Дас, на самом деле, он подумал, что мне нужно обрести милость Нитянанды, и поэтому он пошел туда. And without any explanation, Nityananda Prabhu facilitates the Maha Utsav, the great festival of Chira Dahi on the banks of Maganga. И без всяких прелюдий Нитянанда занял его в организации этого Маха-фестиваля на берегу Ганги. Because Ami Shukpai, A Pulin Bhojan Ronge, because I enjoy with my cowherd boyfriends on the banks of the river, like Jamuna, having a picnic. И он потом говорит, что я наслаждаюсь этим со своими этим пикником на берегу реки, точно так же, как на берегу Ямуны. So you want mercy, you want the kripa, then you arrange this festival so I can experience this happiness. Поэтому хочешь милости, организует фестиваль, чтобы я мог испытать эту радость. Shakal log chira punna jabe hoila dhyan thobu prabhu mahaprabhu anila. Seeing all of the assembled devotees satisfied by eating the chira dori, Nityananda Prabhu, и увидев, что все преданы, вкусив этот чирадахи, все удовлетворены, то Нитянанда Прабху in meditation, he brought Chaitanya в Mahaprabhu. медитации привел Чайтанью Махапрабху. As we mentioned, Chaitanya Mahaprabhu was in Puri, И мы знаем, что Чайтанья Махапрабху, он был в Пуре, not traveling anymore. он больше не путешествовал. All of a sudden, he appears in the meditation of Lord Nityananda Prabhu. И внезапно он появился в медитации Нитянанды Прабху. Mahaprabhu ailo deki nitai utila. Seeing Mahaprabhu nitai utila, Nityananda Prabhu got up. И увидев Чайтанью Махапрабху, Нитянанда Прабху встал. Tar lai she shabai chida dekte lagila. And the two of them are standing and they're looking. And at all these devotees eating chira dahi. И оба они стояли и смотрели, как все преданные наслаждаются этой чирадахи. Some in the Ganga, some on the banks of the Ganga, some at the base of the tree, some on the platform, all being served and taking their chira dahi. И все, кто-то вкушал в Ганге, кто-то на берегу Ганги, кто-то у подножия около дерева, кто-то на этом возвышении. A moto nitai buli shakal mondale throughout the entire mondal, the entire mondal circular arrangement of all gathering. Nitai bule, Nityananda is wandering. И Нитянанда там прогуливался по всему этому собранию. Da Shranga Deki Vaishnav Shakale. All the Vaishnavas are looking at Nityananda Prabhu as he's wandering through the assembly of the Sevaks taking prasad. И все преданные наблюдали над тем, как Нитянанда прогуливался там между преданными. They couldn't understand what was going on. И они не могли понять, что происходит. Along with Chaitanya Mahaprabhu, as they're wandering, Nityananda Prabhu is taking a morsel
of the prasad from all of the pots and placing it into the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. И Нитьянанда Прабху брал немножко прасада из каждого горшочка и ложил в рот Чайтаньи Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu was taking a morsel of that prasad and placing it into the mouth of Nityananda Prabhu. А Господь Чайтанья брал немножко прасада тоже из каждого горшочка и ложил в рот Нитьянанды Прабху. So the devotees say they don't know what's going on. They just see Nityananda Prabhu wandering around in ecstasy. При этом не могли понять, что происходит. Они просто видели Нитьянанду Прабху в экстазе, прогуливающего между ними. Ki koriya beraya iha kehu nahi jani. No one knows what he's doing, wandering around. Mahaprabhu darshan pai kono bhagavane. Some of them could see Chaitanya Mahaprabhu. И большинство не могли понять, что он делает, но некоторые могли видеть Господа Чайтанью. So then after that incident of feeding Mahaprabhu and wandering around through all the devotees, После этого, когда они прогуливались и кормили друг друга, Nityananda Prabhu, he hasn't taken prasad yet. He's in his nice, new, clean dress. He's wandering around, still hasn't taken prasad. и Нитьянанда Прабху, он еще в своей красивой новой одежде, он еще не принял прасад. So he sits down with Chaitanya Mahaprabhu by his side, and then they bring those large pots, which they had kept for Nityananda, the 7 large pots of Chira Dahi and Dugdha Dahi, they bring. И они тогда, он сел вместе с Чайтаньей Махапрабху, и ему поднесли эти большие глиняные горшки, 7 этих горшков с йогуртом. Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu began eating Dugdha Chira and Chira Dahi. И они тогда начали есть эти два вида йогурта. Today you have taken prasadam, you already have taken? Вы уже кушали сегодня? Some of you, not yet taken. I think the lunchtime. So when Nityananda Prabhu, he saw Chaitanya, he was sitting with Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda, he's preaching. Actually, externally, they're not together. He's separate. He's preaching in Bengal. Mahaprabhu's in Puri. И они сидят вместе, но внешне они разделены. Господь Чайтанья в Пури, а он здесь проповедует в Бенгалии. Now he's come and he's sitting there taking prasad together. А сейчас они сидят и вкушают прасад вместе. Dekhi Nityananda Prabhu anandito hoilo. Koto Baba Besh Prakash Korilo. Ananda Hoilo, he became so overwhelmed with happiness seeing Chaitanya Mahaprabhu beside him. He began Koto Baba Besh Prakash, Bab Abesh. Transcendental emotions, Bab Abesh, entered into him and manifest. Bab Abesh Prakash. И видя рядом с собой Чайтанью Махапрабху, эти Баба Авеш, эти духовный экстаз, признаки начали проявляться. Koto Bab Abesh Prakash Korila. How many different manifestations of ecstatic symptoms he showed? И сколько он явил разных симптомов эстетической любви. So everyone was going on, and all of the associates of Lord Nityananda Prabhu, they were thinking they were in Jamuna, Vrindavan, having a picnic on the banks of the Jamuna. И все спутники Господа Нитьянанда, они думали, что у них сейчас проходит пикник на берегу Ямуны. And then others, shopkeepers came, Lord Nityananda, he bought the ingredients from them and then fed them the same ingredients. И пришли владельцы магазинов, у которых они брали ингредиенты, и он накормил их тем же самым. Nityananda Prabhu, having finished taking prasadam, washed his hands. Having finished prasadam, Nityananda Prabhu. Нитьянанда Прабху принял прасад, помылся, спослался. He personally distributed the remaining prasadam in those large pots to all the devotees. И он распространил эти остатки этого прасада из больших горшков, оставшихся всем преданным. A Brahmin brought the flower garland and chandan on the neck of Nityananda Prabhu and anointed his forehead with chandan. И Брахма надел очень красивую гирлянду на шею Нитьянанда Прабху и умастил его чанданой. Then that evening, Nityananda Prabhu went to the house of Raghav Bhavan and took the prasadam. А вечером Нитьянанда Прабху пошел в дом Рагава Пандита и принял там прасад. The next morning, на следующее утро Prate Nityananda Prabhu Ganga Shnan Koriya. Lord Nityananda, having taken his early morning bath in the Ganga. Утром Нитьянанда Прабху принял утреннее омовение в Ганге. That tree, again he sat down under with his Nijargon Laya, taking his intimate associates with him. И он сел под то же дерево вместе с своими близкими спутниками. Raghunath Das, he went there, he fell down at the lotus feet of Lord Nityananda Prabhu and offered prayers at his lotus feet. Рагунатх Дас пришел и поклонился в стопы Нитьянанде Прабху, вознеся молитвы. He began to request that I desire to attain shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. И он сказал: я хочу обрести прибежище у лотосных стоп Чайтаньи Махапрабху. Like a dwarf who wants to capture the moon.
Подобно тому, как карлик хочет схватить луну. I've tried many times, but have been unsuccessful. Я много раз пытался, но не достиг успеха. Every time I tried, unfortunately, my father and mother would bring me back. И сколько бы я ни пытался, к несчастью, мать и отец всегда возвращали от меня. Toma kripa bina kehu chaitanya na pai. Without your mercy, no one can get the chaitanya. Without Toma kripa bina kehu chaitanya na pai. Без твоей милости невозможно обрести милость читания. Tumi kripa koile tar adhamaya pai. And even the adham, the most lowest of men, can get shelter of Chaitanya Mahaprabhu if you're merciful upon them. Но даже самые низкие люди могут получить прибежище Чайтанья Махапрабху, если получат твою милость. This is how you pray when you go before Lord Nityananda. If you want to know how to pray, this is how you can pray. Если это то, как вы не знаете, как следует молиться Нитянанде, то это как раз вот... Mordamate pod thori koraho prasad. You put your lotus feet on my head, koraho prasad, and you be merciful to me. Пожалуйста, поставь свои стопы мне на голову, будь милостив ко мне. Nirbhignai Chaitanya pai koro ashirvad. Give me the blessing that Nirbhignai Chaitanya pai, without any obstacle, without any difficulty, without any obstruction, I can attain shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. И дай мне это благословение, что беспрепятственно я смог обрести прибежище Чайтанья Махапрабху. Moramatai pod dori koroho prasad. Nirbhignai Chaitanya pai koro ashirvad. Give me that blessing. Пожалуйста, даруй мне это благословение. Lord Nityananda Prabhu, he began to appreciate the qualities of Raghunath Das. Нитянанда Прабху, он высоко оценил качество Рагунатхи He Даса. said that he is situated in such a position of material happiness. И он сказал, он занимает такое положение материального счастья. He's the prince, he's the Jamidar, so much land, so much property. Он заминдар, столько богатства, столько земли. But he doesn't like it at all. Но ему это совсем не нравится. And then Nityananda Prabhu says to his associates, all of you be merciful upon him so that he can attain shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. И когда Нитянанда обратился к своим спутникам, пожалуйста, будь милостивы к нему, чтобы он смог обрести прибежище стоп Чайтаньи So Махапрабху. then Nityananda Prabhu, he called Raghunath Das close to him. И тогда Нитянанда Прабху подозвал Рагунатха Даса ближе. And just as Raghunath Das had prayed and had desired, Lord Nityananda placed his lotus feet on his head. И точно так же, как он молился, Нитянанда Прабху возложил свои стопы ему на голову. Tomi J. Korilai, a Pulin Bochan, you have arranged a Pulin Bochan, this picnic on the bank of the river. И ты организовал этот пикник на берегу реки. Tomare Kripa Kori, Gaur Koilo Agamon, to show mercy upon you, Gaur Kori Agamon, Chaitanya Mahaprabhu came here. И поэтому, чтобы явить тебе милость, сам Господь Чайтанья явился туда. Tomar Udharite Gaur Oilo Apane, to deliver you, he personally came. Чтобы спасти тебя, он лично пришел. Churila Tomar Joto Bignadi Bondane. Churila Tomar Joto Bignadi Bondane. In this way, you can rest assured that, И таким образом ты можешь быть уверен, that Jota Bignadi Bondane, all of the things that are causing your entanglement will be removed. что все вещи, которые сдерживают тебя, они будут убраны. Churila Tomar Jota Bignadi Bondane, they've already been removed. И их уже нет. Shraruper Sthane Tomar Koribe Shamarpan. Shraruper Sthane Tomar Koribe Shamarpan. You will be given to the shelter of Swarup Damodar. И тебе будет дано прибежище Сварупа Дамодары. Sri Chaitanya Mahaprabhu will accept you and place you under the charge of his secretary Swarup Damodar. Господь Чайтанья примет тебя и поместит тебя под заботу Сварупа Дамодары, своего секретаря. This is very encouraging words. И это очень вдохновляющие слова. Nityananda Prabhu hasn't even gone to Puri yet. Нитянанда Прабху даже в Пури еще не был. And Nityananda is saying that you will get the shelter of Swarup Damodar.
И здесь он говорит, то есть ты получишь прибежище Сварупа Дамодары. We cannot describe how close Swarup Damodar is to Gauranga. И мы не можем даже описать, насколько Сварупа Дамодара был His близок к private Гауранге, secretary, его личный секретарь, who's with him all the time. кто всегда с ним. And no one comes to Chaitanya Mahaprabhu without the permission of Swarup Damodar. Никто не приходит к читанию Прабху без его разрешения. Swarupa Sthane, you will be with him. А ты будешь с ним. Swarupa Sthane, you will be with him. Swarupa Sthane, Tomar Koriva Shamarpan. Completely, you'll be offered completely to his care. Ты будешь полностью верен его заботам. Antaranga, Britta Boli, Rakibe Charan, Antaranga, Britta Boli, Antaranga, Britta Boli. You will become one of the most confidential internal associates of Chaitanya Mahaprabhu. Ты станешь одним из самых близких и сокровенных спутников читания Махапрабху. Antaranga Britta Boli means that it will be spoken, it will be said that you are an intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu. Antaranga Britta Boli. И я тебе буду говорить как о близком спутнике с читания. Rakibe Charan. And he will keep you at his lotus feet. И он будет держать тебя у своих лотосных стоп. Nishchinta hoy jao apane bhavane, without any anxiety you return to your home. Поэтому ничего не беспокойся и возвращайся домой. Chire nirbignai babe chaitanya charan, because very quickly, without any difficulty, you will attain the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому очень скоро, без всяких проблем, ты достигнешь милости читания Махапрабху. Shab Bhaktar Dhore Tar Ashirvad Korila. All of the devotees gave blessings to Raghunath Das. И все преданные благословили Рагунатху Даса. Tar Shabair Charan Raghunath Bandila, and Raghunath Das offered his respects and prayers to the lotus feet of all Nityananda Prabhu's associates. И Рагунатха Даса выразил свое почтение и молитву всем спутникам Господа Нитянанды. So Raghunath Das Goswami, this actually is one chapter of Sri Chaitanya Charitamrita. The Chira Dahi Mahotsav is just the beginning section. И эта глава чередой Махотсов, это всего лишь одна глава, и это всего лишь начало. The chapter is very extensive. Глава, на самом деле, очень подробно описывается. It continues to describe that Raghunath Das went home. Там описывается, что Рагунатх Дас вернулся домой. Sometime after that, in the evening, his guru, Jadunandanacharya, in the middle of the night, he came and he awoke him. Однажды его гуру Янананачарья пришел к нему посреди ночи, разбудив его. The pujari is not coming to do the puja. Please. Он сказал: пуджари, нету пуджари, чтобы совершать пуджу. Please go to his house and induce him to come and, because there's no one else who can do the service, you get the Brahman to come and do it. Поэтому ты должен пойти к нему домой и привести его, потому что некому сделать это служение. By the way, this Jadunandanacharya, he's disciple of Advaita Thakur. А Янананачарья, он ученик Адвайта Ачарьи. He's no materialist or smarter. He's a liberated Vaishnava. Он не какой-то материалист или смарт, он освобожденный вайшнав. So Raghunath Das says, okay, I'll go to his home, and he goes. И Рагунатх Дас: хорошо, я пойду, и он пошел. He's walking in the middle of the night. This is 3 a.m. in the morning. И это посреди ночи, это 3 утра. All the guards are in deep sleep. Все стражники спят. Raghunath is walking to the house of that Brahman. И Рагунатха идет к дому этого брамана. And he begins to think, this is a good opportunity to escape. Он подумал: хорошая возможность сбежать. So he just keeps walking. И он просто продолжает дальше идти. He doesn't go home again and get his Aadhaar card or his ATM card or nothing. Он не пошел, не вернулся домой за мобильником и карточкой. That's renunciation, no plan. He just walked. И это отречение, никакого плана, он просто ушел. And he didn't go on the main road. He went from village to village. И он не пошел по главной дороге, он пошел от деревни к деревне. At that time also Shivananda Sain, he was accompanying the Gauda Bhaktagon, the Vaishnavas from Navadip, to Jagannath Puri for the Rath Yatra. Rath Yatra is in 2 weeks. Rath Yatra is 1 month from now. No, it's 1st of July. Today it's 2 weeks. И как раз в это время Шивананда Сен организовал путешествие преданных из Бенгалии на Радхаятру в Пури. They must have already left because it takes 1 month. So they were already on the journey to Bengali. Они уже шли, потому что месяц занимает путешествие из Бенгалии в Пури. Raghunath Das's father, immediately he
he sent his guards to catch up with the party of Shivananda Sen. И отец Рагунатха Даса пошлет стражников, чтобы они встретились с преданными, которые идут. He must be with them. Он подумал, да, наверное, он с ними. They caught up with him, and then no, Raghunath not here. Они встретились, но преданные сказали, нет, он не с нами. His parents were devastated. Родители были And this way, traveling for 12 days, he eventually reached Jagannath Puri. И за 12 дней он достиг Джаганнатха-Пури. He was only able to eat on 3 of those days. И он ел только в 3 из этих 12 дней. And then Kaviraj Goswami describes in great detail the Vairagya, the renunciation of Raghunath Das Goswami. И Кришнас Кавирадж Госвами описывает подробно отречение Рагунатха Дас Госвами. Mahaprabhu Bhakta Ganer Vairagya Pradan Jahadeki Prita Hoy Gauranga Gaur Bhagavan. Renunciation is the life of the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. И он сказал, отречение – это жизнь преданных Чайтаньи Махапрабху. Jahadeki Prita Hoy. Seeing their renunciation gives great satisfaction to the Lord. И видя их отречение, оно приносит великую радость Господу. And Kaviraj Goswami, he describes the gradual evolution and the deepening of Raghunath Das's renunciation. И Кавирадж Госвами описывает постепенную эволюцию и углубление его отречения. The father, he was sending money to make sure he's comfortable in Puri. Что отец посылал ему деньги, беспокоясь, что у него было все хорошо в Raghunath Пури. was not accepting that money, but he was taking and using it to offer a feast to Chaitanya Mahaprabhu every month. И он не принимал сам эти деньги, но он использовал эти деньги, чтобы готовить пиры для читания Махапрабху. 3 months passed, and Raghunath was no longer offering that feast. И через 3 месяца он перестал это делать. Chaitanya Mahaprabhu inquired from Sarup Damodar, why Raghunath is no longer offering the feast. И Господь Чайтанья спросил у Сарвабхаума: Bishayila anna dushta hoimon. If you eat the food which is prepared by the materialists, your mind becomes contaminated. Bishayila anna koilo dushta hoimon. If you eat the food prepared by the materialists, the mind becomes polluted. Потому что если ты ешь пищу, приготовленную материалистами, то ум оскверняется. So Raghunath, he did not want to accept the money of his father because his father and have feast because his father was materialist. Он не принимал деньги своего отца, потому что его отец был материалистом. So Sarup Damodar is explaining that Raghunath is no longer doing that. He stands outside the Shingadwara, and when the priests come in the evening, he takes a little prasadam. И он сказал, что он больше это не делает, и теперь он стоит у Симхадвара, и просто когда жрецы выносят просад, он просит немножко себе. And then after some time, that's not enough. He gives up. He's thinking, I'm like a prostitute. This one will give, this one won't give. He just simply at the night he goes to the place where the rotten prasadam is discarded to the cows of Kalinga. Но даже после этого он подумал, это не стоит того. Я стою тут как проститутка, это даст мне, этот не даст просада. Поэтому он вечером шел туда, где выбрасывали просад для коров. He goes in there amongst the cows. He collects that prasad, takes it to his place, washes it, and then eats it. И он брал среди коров, брал этот просад, носил в свое место, промывал и ел. Raghunath Das Goswami ki. After remaining in Puri some time, when Mahaprabhu gave up his Puri pastimes, прожив в Пури какое-то время, после того, как Господь оставил свои игры в Пури, Raghunath Das Goswami was too painful for him to remain in Jagannath Puri. И для него осталось слишком больно оставаться в Пури. So then he went to Radhakund in Vrindavan. И он отправился на Радхакунду в Вриндаван. And you can see the Shamadhi Mandir, Raghunath Das Goswami in Vrindavan, where the Babajis are Akhanda Kirtan, constant Kirtan going on. И там во Вриндаване, где его самадхи, там Бабаджи проводят постоянный Киртан. Eito Kohilun Nityananda Bihar Chida Dohi Mahotsav Nam Khateja. In this way, we have described the pastimes of Lord Nityananda in relation to the celebrated Chip Rice and Yogurt Festival. Итак, мы описали эту игру Нитьянанды Прабху, связанную с фестивалем плющенного риса и йогурта. Hare Krishna. There's a question. Вопрос? Oh, take to grass to life. I'm not sure. It's a different topic. I'm not sure.
Yeah, he was asked to preach in Bengal after Mahaprabhu came back from Vrindavan. Mahaprabhu then, he was remaining in Puri after coming back from Vrindavan. At that time, he ordered Nityananda go to Bengal and distribute love of Godhead there without restriction. And today we were hearing an example of Nityananda Prabhu's style of preaching in Bengal. Yes, Prabhu. Я не услышал, простите. Why? Yeah, because... Can I translate? Sorry. Yeah. И вопрос в том, почему он назвал Рагунат Даса вором. Yeah, because he was attempting to directly take shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Потому что он пытался напрямую обрести прибежище стоп Чайтаньи Махапрабху. Okay. So the point is that without the mercy of Lord Nityananda, you can't get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Что без милости Господа Нитянанды невозможно обрести милость Чайтаньи Махапрабху. So therefore, Pahuduijan Nidai Go Chandra, Shab Avatar Shari Shiromani, Kevala Ananda Pahuduijan, these two persons, Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, combined together, Param Karuna, this is the ultimate mercy. Поэтому эти две личности, Нитянанда и Чайтанья, объединенные вместе, они Парама Каруна. Parama Karuna, Pahuduijan Nidai Go Chandra. So this is the lesson that is being delivered in this pastime. So he's calling him a thief. We might say, well, it's a thief, but he wasn't aware of getting the mercy of Lord Nityananda. И мы можем подумать, почему он называет его вором, он же не знал об этой милости Господа Нитянанды. Lord Nityananda, there's no purports, by the way. И комментария там нет к этому. So Lord Nityananda he's calling him a thief because that's his humorous mellow. И Господь Нитянанда также называет его вором, потому что он находится в этом как бы игривом настроении. And so he wants to punish the thief. И он хочет наказать вора. And the punishment will be you arrange this Chiradahi festival on the banks of the Ganga and Morgan you feed my associates. А наказание, что организует этот большой фестиваль с включенным рисом и йогуртом и накормим их спутников. So it's all Nityananda Prabhu's humor. И это все юмор Нитянанды Прабху. Харе Кришна, спасибо за лекцию. А как правильно понять вот эту лилу Рагунат Даса с вами, что он семейному гуру он сказал, что я сам пойду договорюсь с Пуджари, чтобы Пуджари снова стал божеством Пуджари, а сам сбежал как бы. Вот как правильно, чтобы не оскорбительно думать? How should we understand this lila when the guru said to him, "Go bring the pujari," but he didn't do that and went straight to Puri? How we should understand? Because he's become a madman. Ну что он сошел с ума? He's beyond the Vaidhi mark. He's a Gonda Rag mark. Он уже за пределами пути Ваидхи, он на Рагануга. And it's also he understands that the ultimate principle is the guru wants him to take shelter of Chaitanya Mahaprabhu, so to speak. Потому что он понимает, что высший принцип, что гуру хочет, чтобы он принял прибежище у стоп Чайтаньи Махапрабху. That's another question. No? Okay. Yep. Thank you. Question? Yeah. Вопрос такой, чтобы получить милость Чайтаньи Махапрабху, нужно получить милость Нитянанды. А как получить милость Нитянанды? So if we need to get the mercy of Chaitanya, we need mercy of Nityananda, and the question is how to get the mercy of Nityananda. Well, preach in Bengal. Проповедуйте в Бенгалии. Hi Krishna, Shamaveta Go Bhakta Vrindagi, Jai. Ananta Kodi Vaishnava Vrindagi, Jai. Shishi Nitai Go, Shitanata Pramanandi, Chira Dahi Mahamahotshav Ki, Jai. Srila Prabhupada Ki.